Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, vamos lá então continuar aqui a nossa carreira em MLB The Show 19. Depois do último episódio eu fiz mais alguns jogos. E neste momento estamos assim. 346 de batting average, 11 home runs, 33 RBIs, ok? Bora lá então continuar aqui a nossa carreira. Vamos jogar com os San Francisco Giants. Um jogo interligas. Estamos a bater em primeiro na linha dos, na ordem dos batedores. Não percebo porquê. Quer dizer, percebo mais ou menos, não é? Que o treinador quer meter alguém que chega à base e nós chegamos bastantes vezes. Ainda assim, enfim. Há menos oportunidades de fazermos RBIs desculpem, a jogar ali. Mas pronto. A nossa equipa continua igual. Horrível. Mesmo a sério. Só podemos esperar e rezar para que o nosso agente consiga alguma coisa para nós. Enfim. Bora lá, já com o San Francisco Giants. 8,57 de ERA. Horrível. Bora lá. Vamos bater. First pitch of the at-bat. Ok, fastball alta. Danny Dero, this Giants team, as they begin play here this afternoon, 4-2 over their last 6 games, including a win last time out. Yeah, Matty, I've been really impressed with this team, especially on the recent road to start to it. They're 3-1 after 4 games, playing really fundamentally sound baseball, from offense to defense, pitching. It's all coming together for this group. 2 balls and a strike to the Orioles leadoff hitter. Now the 2-1. And he fastball alta fora. Estas fastballs altas são o meu calcanhar daqueles. Here now the 2-2. Gets him swinging. Que otário. Uma slider. Que otário. Now a moment Posto here in muito Baltimore otário, for the Thiago. Orioles starting lineup. Who do you have your eye on, Dan? Ok, novamente. Vamos ganhar 3-0. Boa equipa. To bounce back after striking out his last time up. One of the keys to securing a win, they want to keep the pressure on and try to build that lead as much as they can moving into the later innings. Curveball, slider, palm ball e fastball. Ok. And a fastball way off target here, and it's even at 1. A ball and 2 strikes to the Orioles Lá está, shortstop. fastballs altas. You know, that can really be an effective pitch to a guy that has a lot of pop. They're up there looking for a fastball up in the zone, so if you can place it a little above it, they have a hard time segurar a getting the barrel tempo. up there. Bem, o tipo não lança uma bola cá dentro. Uma. The 2-2. Mais uma fastball alta. Não lança uma bola dentro da zona de strike. The 2-2 one more time. And it's fastball baixa. Count now. And obviously this guy's a double threat up there. He can run and he can go yard too. You don't want to walk him because he might steal a base on you. But you don't want to Não devia ter acontecido há pouco no at-bat anterior, mas pronto. Eu fui otário. Leadoff man's aboard here to begin the home half of the second. Second baseman, Corey. Vamos tentar roubar. O tipo bateu. Já foste agarrado, né, Tiago? Claro. Aquele tipo foi mesmo otário. Viu-me a correr e bateu. Otário. So the lineup flips over and digging in. Cowboy, he's 0 for 1 thus far. Ball fora. With that one, a pretty easy take there. 5 runs, 7 hits, and no errors for the Orioles so far. 1 and 1. Uma slider dentro. Mas muito baixa. Takes this the other way. Já agarrou a bola. A sério. A sério. Pois, está complicado agora. Buster Posey. The former World Series champ, MVP and Rookie of the Year. Hit on the ground out to short. Cowboy is on to first, gets him, and the side is retired. Novamente.
Novo pitcher. Top of the lineup, stepping in, Cowboy. He'll get things started here in the second half of the sixth. Cowboy. Change up And they'll fora. try and get him out in front to start the at-bat, but this misses off the plate away. It's ball one. Sinker, baixa. Eles hoje não lançam uma bola dentro da zona de strike. Impressionante. Change up, baixa, fora. Fogo. A sério, Tiago. Bem, hoje está mal isto. Strike three on a pitch in the dirt. Estou a ser muito otário, mesmo a sério. So striding in, Buster Posey. Lifetime Buster versus Posey this novamente pitcher. para Small bater. sample, a perfect one for. Now a swing by Posey, and this one's on the ground to short. Ui, Forces him to lay out for vai that one, maluco. but he keeps a foot on the bag to record the out. Novamente. Plate Cowboy. He struck out swinging in his last trip to the plate. Yeah, but it was a good change-up, Matty. Good arm action on that pitch. Look for him to Baseball try and stay fora. back a little bit more. Let the ball get a little deeper. Don't be shocked if this pitcher tries to rush a heater right here. The 1-0 home. Bem, pelo menos um hit. On a line, that's a base Vá hit. lá. Ready now for Baltimore. Corey Spangenberg. Parece-me que ele vai passar o nosso companheiro de equipa. to this point. Corey. 3-0 pitch. And he will Passou. take ball four. First and Passo da second now base. with nobody out. Trey Mancini. And here's the big right-handed power. Parece-me que vai ser Trey strikeout. The Mancini. left fielder. Trey Mancini. And this is swung on viu and logo. missed. And boy, they took care of a key man there. One away. Now Bora lá, batting, maluco. Ryan O'Hearn. 3-4, It's been dá a nice fazer belo game jogo. for him. 3 hits, Vamos, including a homer O'Hearn. to this point. Here's a shot to right field, and that's going to be in for a base hit. Cowboy blows through the stop sign. Vai, Safe maluco. at the Vai. plate as they open it up to 6-2 now. Well, that makes it a four. Ganhamos. Boa 9-2 equipa. finish at the end of this contest. Baltimore jumped out to an early lead in the Esta first. série de jogos contra os Giants terminou e vamos ver quem é o nosso próximo adversário. Desculpem lá, tenho de ajeitar aqui um pouco os fones e acho que está bom. Vamos jogar com os Kansas City Royals e já estamos a bater em terceiro. Bom, e não percebo este treinador. Este treinador, não sei se é um novo treinador, se é o mesmo, mas ele este ano não está a fazer nada. Nunca fez, não é? Porque há 3 anos que estamos aqui e estamos novamente numa época perdedora. Ok, não vamos ganhar nada novamente. E o homem este ano está a fazer coisas bizarras, como por exemplo meter-nos a DH, eventualmente meteu-nos a jogar a shortstop, tanto nos mete a bater em primeiro na ordem dos batedores, como nos mete em terceiro, em quinto, em quarto, sei lá. O homem está completamente louco. Bora lá. Into the box now, Cowboy, and he comes in as a player to watch out for, hitting well over 300 on the season. Okay, fastball In fora. tight here with the first pitch fastball that's 1-0. Dan Dero, we take a look at the Royals as they enter play here tonight. They come off another loss last time out. Árbitro, pá! Estás a brincar com a minha cara, isto é strike. We expect to go through the course of a long season and just dominate every game, every team. It's just a foolish thought process. You're going to have these little hiccups throughout the course of the season. I think they keep you honest and keep you real and keep you on the attack. Let's see if they fight today. Hit the other way out toward right muito field. tarde. And here's Soler to make the grab, and that will end the inning. Ok. Michael Brantley. Here's Michael Brantley, and he really Royals. thrives in the batter's box here at home. Something to keep an eye on in this one. Now the 2-1 pitch. Right.
Ah, maluco, a sério, maluco, a sério. Xiii. Erro estúpido, pá. Now at the plate, Cowboy. He flew out in his last at-bat. Ready with the first pitch. Here it comes. There's a two-seam fastball that's fought off, foul off to the right. Cowboy, originally from New York State, he was a 17th round pick back in the draft of 2019. What an absolute steal. I mean, this guy's gotten a lot of people some big raises in the organization. To be drafted as low as he was and turned himself into one of the biggest superstars in our sport. I am very impressed. Novamente, 4-0. Vamos a ganhar. He's flown out twice. Cowboy. There's a drive out toward the alley. Isto tem de ser alguma coisa. Double, tripla, 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 tripla. Bora, 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 bora. Vamos, vamos, vamos. Isso, tripla. Boa. You know, D-Roll, I'm not sure if you're one of those superstitious guys, but a 13-game hitting streak seems like a pretty good number for this guy. Yeah, that's the old baker's dozen right there. We're almost looking at 2 weeks of just sleeping like a baby. I can't be. You hear me reiterate this throughout this streak. I can't tell you when you're swinging the bat like this. You're Porra, 1-2. Bora lá, maluco. No outro jogo fizeste grande jogo. Faz alguma coisa agora. He got him. Strikeout. And he'll probably take a base hit now to get that runner across from third. Starling Castro, bora lá. Starling Castro, a hit in 2 tries Tu és capaz, meu. Bates bem. Bora. Bem, Starling. Starling Castro. A única aquisição boa da nossa equipa este ano, sinceramente, o Starling Castro. Boy, this guy's having Standing in, Milagres. Aí também foram buscar agora não que é o nosso pitcher, que também é bom. Também é bom. Um dos nossos pitchers. Ross Fernandes, não conheço. Ross Fernandes. The 1-2. Fernandes. Bora. Isso. And the throw just does beat him at the bag, so the side is retired. Jake Newberry Novo is pitcher, on the pitch from the bullpen now to start inning number 7. 4.62 de ERA. Bem, para um reliever. Now to the plate, Cowboy. O reliever é um homem que entra a meio do jogo para o pitcher, digamos que está a jogar de início e sair. Ele tem um ERA alto. Bem, bem, bem. Double, 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 double. He'll get it into second. Bem. Tripla, double. Boa. The fans didn't even get a chance to settle in their seats for the beginning of the inning. And he Eu just estava a dizer, para um reliever, 4.62 de ERA é muito alto. Porquê? Porque os relievers, diferente dos pitchers, jogam todos os dias, não é? Calma. Home run! Bem, Trey! Ao contrário dos pitchers que jogam de início num jogo, só jogam tipo de 5 em 5 dias, porque a rotação dos pitchers são 5. Há um pitcher para cada dia, eles só jogam ao fim de 5 dias cada um. Os relievers, que são especialistas em determinados innings, jogam tipo um inning, 2 no máximo, são especialistas, são tipos mesmo que, quando a equipa está em sufoco, entram para salvar, digamos, entre aspas, salvar a equipa, não é? Impedir que a outra equipa marque. Jogam muito mais vezes, não é? Fazem muito mais jogos do que os pitchers que jogam de início. E um pitcher, um reliever que só joga um inning, tem 4.62 de ERA, é bastante alto. Não, isto é strike. Não vou dizer que não, já pode ser. Ok. Um pouco cedo. Ele era bola para um run. Pode-se double play e ganhamos.
não consigo. Só consigo o primeiro. Desculpa lá, mas não dá. And the off-balance throw beats him at first, and that's a tough play. Não dava para 2. Yeah, and they know this is going to be a tough stretch on the road to win the Bem, ganhamos 2 jogos seguidos. A ganhar, 2 vitórias seguidas. A 7-0 se shutout passa final aqui. score tonight. The Orioles took the lead in the second inning and rode that until Bora the lá, very próximo end. jogo. Garrett Lawrence takes the win on the mound, his second of the They year. left 16 men on base. MLB The Show has Brad Keller, Keller, is ready to go, and he'll be on the 6.6 mound for Kansas DRA, City. bastante What mal. do you Não sei have quem é for este us on tipo, him, não Danny? conheço. Hey, if you're looking for Achilles heel from this pitcher, this jumps right out at you. Right-handed batters are hitting over 300 on the season against this guy. That's something he's going to have to improve on if he expects to pitch well in this one. Maybe trying to back him up a bit there with the Bola para o mesmo fastball. sítio. Dan Dero, we take a look at the Royals as they enter play here tonight. They did get the win last time out, but it hasn't been the best week for them as they've won just twice in their last 6 tries. Yeah, Matty, we had a saying in Texas, hit or get left behind. And that's exactly what this team did in their last game. Scored a bunch of runs, but good approach at the plate. Working the ball to all gaps. Line to line. This team swung the bats well. I'm going to be looking for that again in this one. And he lays off here. Também podia ser strike, mas pronto. O árbitro disse que a bola foi fora e vamos para a primeira base. Um walkzinho. Trey Mancini. In his 7 at-bats in the series, he's picked up 5 hits, so he's really been locked in. Swinging a soft liner, and there are 2 away now. Temos corredores na segunda e na terceira base, em posição de marcar. Vamos lá ver se algum companheiro nosso de equipa, ou neste caso o próximo batedor. Bora lá, Hearn. Tens conseguido, maluco. Tens feito coisas boas. Vamos lá. Não consegues, maluco. He's swinging the bat really well right now, and by watching his mannerisms in the box, he just looks maluco. Second baseman is there to make the play, and that ends the inning. E vamos nós novamente. Avança ao corredor. Vamos ao mais simples. First delivery to him on the way. A ground ball to third, and they could get 2. Double play. Enfim, bati-lhe muito cedo. Idiota. Coming to the plate now, Angel Vilma. A couple of hits for him in 4 trips to the plate last night. Hit on the ground out to short, and that finds its way through for a base Não hit. consegui. Vamos ganhar 4-0, malucos. Aguenta. 5. So striding forward now, Cowboy comes into this at bat 0 for 1 in the ball game. Ok, fastball fora. Away for ball 1. Here it comes, 1-0. Fouled away. Bola alta, calcanhar daqueles. Ok, slider fora. Ball, but it's laid off and doesn't find the zone. It's one thing to get hit around, but it's far worse when you're getting yourself into trouble by not throwing strikes. Every pitcher's been there, but it doesn't make it any less frustrating or unacceptable. Boa. Two men on, 2 out, and that'll bring up the power hitting Bora lá, outfielder Trey. Faz alguma coisa, maluco. Mancini. Swing and a miss. He struck him out with a 2-seamer, and the inning is over. Okay. Stepping into the box, Jorge Bonifacio set to lead us off in the second half of the 4th inning. Lots of baseball left in this one if we're still beyond, but you don't want to fall too far behind. A bundle, and one of the things you want your leadoff guy to get on and set the table for the big boys to start driving in some runs. Rafael Bautista. Ok, este não conheço. Rafael Bautista. Rafael. The pitch. Bautista.
Ok, agora que eu reparei, Cowboy. quem está a lançar o nosso pitcher é o Reinaldo, acho que é Reinaldo Lopes, que foi também uma nova contratação da nossa equipa. Sem querer carreguei. Que entrada foi aquela? Bem. Oh, 5-3. He was a ground out victim last time up. Yeah, I understand that, Matty, but this guy's got burner wheels down the first line. I don't think he even concerns himself with that. He has to put it on the ground. That's part of what makes him successful. And the off balance. E 5-3. Vamos a ganhar no pitcher. First offering on its way. Fouled off wide at first, but boy, that had some zip on it. The 0-1 pitch. Fine, hit. And through into left field. Back-to-back hits have him set up to start the 7th. Dan, this guy's on fire. I used to say all the time, it's about 150 ABs to 200 ABs. Muito bom. Era uma slider. E a fugir para a parte exterior da zona de strike. Consegui acertar de bem. Nem todas as bolas dá para fazer home runs, ok, pessoal? Algumas dá. Normalmente as... Não. Normalmente as fastballs... Depende de onde elas são colocadas, mas normalmente as fastballs são fáceis de fazer home runs. Alguma bola curva ou slider que eles lancem ao meio, que a bola venha ali pingar, se nós tivermos paciência e esperarmos um pouco, também dá para fazer home run. Mas nem todas as bolas dá para fazer home run, ok? Ai, o homem quase que se matou a lançar aquela bola. Bora lá, Starling, tu és capaz, miúdo. Bases cheias, pá. Vamos fazer qualquer coisa. Bora. Vai, vai, vai. Vai. Continua, que ele falhou. Boa. Bem, Starling. Treinador, tens de começar a meter o Starling Castro a bater atrás de mim. Como é bom nestas situações. Vai, maluco! Já dá para duas. 8-4. Salvador Perez. Legado. Este tipo é bom. Home runs. Hit on the ground out to short. He's got it. Bem. In time and the side is retired. Digging in and looking for more. Último inning. For hit number 3 here in this at bat. Cowboy. From the stretch, here's the pitch. Contra as Cardinhos é que eu neste jogo estou muito mal. Muito mal. De antes era o contrário. Os jogos anteriores de MLB contra os... Desculpem lá, tinha de me concentrar. Contra as Cardinhos eu não lhe dava qualquer tipo de hipótese. Este ano não. Este ano é ao contrário. Não percebo porquê, mas ok. Acertou-me. Oh, that was a big mistake right there. This guy might be their best base stealing threat in the lineup. Parecia que estava ali qualquer coisa a dizer PlayStation 5. Deve ter sonhado. Got him on a good slider there, swung on and missed as he's down on strikes for the Deve second ter time sonhado. tonight. Mas parecia mesmo. Ali por trás de mim, não consigo ver. A câmera não vai mais que isto. And the slider gets him swinging, 2 gone. Really good late bite on that slider right there. The best ones have that late action that just darts at the last minute. They're so tough to get the bat on, and when you've got that good slider going, it's a great strikeout pitch. And he struck him out, so a good pitch there, and now they're going to need to string some hits together.
Ganhamos. Boa. Vamos ao próximo. Com os Orioles. Agora vou tentar ver se consigo ver aquilo. Parecia mesmo que estava ali a dizer PlayStation 5. Vamos ver se eu sonhei. Até vou deixar aqui a intro. Dar. Para ver melhor aquela bancada ali. Fine Sunday from Kauffman Stadium in Kansas City. Today we wrap up this 4-game weekend series between the Era Baltimore naquela Orioles and the bancada, Kansas eu City estou a apontar não sei para quê, naquela It's bancada Must do lado Baseball direito. coming up next. Deve ter sonhado, com certeza. Mas parecia mesmo que estava lá a dizer PlayStation 5. Eric Skoglund, a left-handed Floridian, will get the starting assignment. Dan, any thoughts? Hey, this guy is Bom, doing vamos quite lá. a job against lefties. He's held lefties to an under 200 batting average to start the season, so he's doing a lot of things right when the lefties step into the batter's box. The short hit hard. Muito To his cedo. right, Vielma. And Não, there's out number é two. Welcome to the Show. PlayStation And now 5, the Tiago, starting onde é que tu lineup viste for the visiting PlayStation Baltimore 5? A menos que tenham Orioles. tirado, How sei do they lá. lock up a Até podem ter series tirado, victory mas here? acho que não. Into the box. Vamos ao corredor nas primeiras 3 bolas que o pitcher lançar. Não achei Two out, muito. and of course, here in inning number 2. Ok, concentra-te. First delivery to him on the way. Home This run! fastball is Bora quilted to deep lá! left center field. Does he have enough to get out of here? Yes, a home run. Bem, estamos a ganhar. Ganhamos 3 vezes seguidas. E vamos para a quarta. Será que ganhamos este jogo? Está aqui a acontecer um milagre qualquer. 12 home runs for him now thus far, as the Orioles have opened things up now 5-0. Bem, miúdo. Muito bom. 12º home run. Mais 3 There's RBIs. an old saying that the harder you throw, the farther it goes. How about this? Tá Good bom. fastball in this. Digging in, Colby O'Donnell, as he'll get his first second opportunity in this one. Colby. He's set. Here comes the O'Donnell. 1-1. Now this is slowly hit to short. Será? Vai. Gets two. Zips into Não dá. Castro. Dá! Home run. Deu para duas! Throw is Boa! in time. How about that? Vai, maluco. In now, Cowboy. He had that big 3-run homer in his last appearance. Yeah, that last at bat, Daddy, he turned that fastball. Vai! He didn't hit it Cai as hard, bola, he didn't cai hit it a bola! country mile, but Caiu, he caiu, was- caiu, caiu! Vai, 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 vai! Oh, he can't hang on. Isso! He pulls into third safely as a Vai! run will score Mais um on the play RBI, as well. double. So here's the cleanup hitter, Trey Bora Mancini. lá, He Trey. singled his last time up. Yeah, and just another simple single to the outfield would be a big one right here. Don't try and do too much. You know there's a Yeah. potential base open right. And the shortstop Já não is dá under em it to nada. make the play, retire. We're back now as the Royals line up readies for their third turn with the bats, and unfortunately for them, this club has had its issues on offense. Eu estava a falar das estatísticas como equipa dos Kansas City Royals. Digging in, Alfonso Mosquera. Mosquera. He'll start Okay. things out here in the For the home Royals. fifth, and it's been The tough first sledding baseman, for this lineup through the first Alfonso. half of the game. Yeah, they have any momentum going to the Vai plate que ele so corre far bem, in this vai que ele one, corre Matt. They bem. need to wait and wake them up a Bem! bit. Be nice to get these Grande fans defesa, involved maluco. at some point as Grande well. defesa. And the throw stretches him out at first as the umpire says he stayed on the bag. A bang-bang play there for the first out. Now with the plate, Angel Vielma comes into this at-bat 0 for 1 in the ballgame. And a fastball is hit on the ground towards short. Ui. Bem. Throw just does beat him to the bag as that was pretty close. Bora lá. Standing in, Cowboy, he'll lead things off as they look to perhaps build on an already sizable lead. High and tight here to Quase begin the fui, inning. quase. It's ball one. Faltou quase. Hit hard to the Ela right. vinha fora. Foul. Não, não, vinha dentro. Eu te bati muito tarde. Ok, slider No fora. offer on that one. 2 balls and a strike.
Well, that's a good pitch, but you have to get a little bit closer to the plate than that. That's that big sweeping slider. If it was a little closer, you might get a swing. Reagi muito tarde. Desculpa lá, mas fiquei frustrado. Here now the 2-2. It's laid off and the count runs full. And this is where he's especially dangerous, because if you walk him, he can steal a base on you. But if you lay a fastball in there, he can take you deep too. Good battle. Count remains full. Bem. Nossa, uma batalha interessante. Another full count offering on its way. Oh, and it's not often you see a Acabou guy comigo like com a slider. that Muito bom. Estás de parabéns, maluco. Estava à espera de outra fastball. Ele lançou uma slider. He'll start things out in the 6th for a lineup that really hasn't found its groove in this one. Yeah, only 2 hits so far, Matt. Very many hard hit balls either. We'll see if they can start. Ainda dá. Não dá. Ih! Dan, that hit right. Ok. Digging in once again, Cowboy. He'll start us off in the 8th. Ready to deliver. Here's the first pitch. And he'll start him with a fastball that misses down and away for a ball. 1-0. Takes this the other way to right. He dives. Did he catch that? He did. What a play. Anda maluco, pá. Roubaste muito, pá. Ok, a bola fez um efeito esquisito a entrar na luva, mas ainda assim foi uma grande jogada. Ok. Ganhamos! 4 vitórias seguidas! Milagre! Afinal, os milagres existem. Homem do jogo. Bem, maluco. Brutal. Muito bom. O estilo do homem. Brutal. Terminou então esta série. E eu também vou terminar por aqui o episódio, pessoal. Já estamos com 30 minutos, 30 e poucos minutos. Acho que é o suficiente. Ganhamos um jogador ali para a Diamond Dynasty. Diamond Dynasty, uma coisa assim. Diamond Dynasty. Ok. Próximo jogo com os Boston Red Sox. Acho que se vai acabar esta senda de vitórias. Mas pronto. Bom, acabamos assim. 353 batting average, 12 home runs, 37 RBIs. Estamos a fazer uma grande temporada. Novamente. E a nossa performance, segundo os olheiros, é acima das expectativas. Eles não esperavam tanto de nós. Bom, pessoal, vou então ficar por aqui como já vos disse. Espero que tenham gostado do episódio. Se puderem, deixem o vosso likezinho, que ajuda imenso o canal. Se puderem também partilhar com amigos e família. Agradeço a nós por aqui. Inscrevam-se, têm acesso a vários conteúdo. Muitas séries e muitos gameplays. Ativem também o sininho com duplo clique para receberem notificações cada vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Amanhã sai então um novo episódio de Red Dead Redemption 2. Este foi MLB The Show 19. Obrigado, pessoal, e até à próxima.